আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কখন কি বলেন কি করেন তার কার্যত কোনো ঠিক ঠিকানা থাকে না। একদিকে বিভিন্ন যুদ্ধ তিনি থামিয়েছেন, এমন ভিত্তিহীন কথা বলে নিজেই নিজের ঢাক পেটান। তার সঙ্গে আবার ট্রাম্পের নোবেল প্রাইজের প্রতি লোভও কারোর অজানা নয়। আর এদিকে সেই নোবেল প্রাইজ নিতে সেই সমস্ত কিছু নিয়েই একেবারে বলতে গেলে এক অভিনব কায়দায় তার মুখে কথা শোনা গেল। গাজার শান্তি পরিকল্পনার প্রস্তাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, যদি এটি কার্যকর হয় তাহলে 8 মাসের মধ্যে আমরা 8টি সমাধান করতে পারবো। এটা বেশ ভালো, কেউ কখনো এটা করেনি। তারা এমন একজনকে নোবেল পুরস্কার দেবে যে কিছুই করেনি। এটা আমাদের দেশের জন্য একটা বড় অপমান হবে। আমি এটা চাই না, আমি চাই দেশ এটা পাক। শুনুন কি বলছেন তিনি। Million people dead. I got that one done, and very proud of it. So if this works out, we'll have 8 in 8 months. That's pretty good. Nobody's ever done that. Will you get the Nobel Prize? Absolutely not. They'll give it to some guy that didn't do a damn thing. They'll give it to a guy that wrote a book about the mind of Donald Trump and what it took to solve the wars. And he'll get the Nobel Prize will go to a writer. No, but well, let's see what happens. But it's be a big insult to our country. I will tell you that. শুনলেন তো নোবেল পেতে কিভাবে মরিয়া হয়ে উঠেছেন ট্রাম্প। তার যেন একটাই কথা, নোবেল প্রাইজ যেন যেভাবেই হোক না কেন তার চাই। আর তার জন্য এবার আমেরিকাকে দেওয়া উচিত বলেও এক প্রকার মন্তব্য করে বসলেন তিনি। উল্লেখ্য, সম্প্রতি ভারত পাকিস্তান যুদ্ধও তিনিই থামিয়েছেন বলে দাবি করেছেন ট্রাম্প, যদিও ভারত সেই দাবি খারিজ করে দিয়েছে। এক্ষেত্রে ট্রাম্প আরও বলেন যে ভারত এবং পাকিস্তান এটা করতে যাচ্ছিল, আর আমি তাদের উভয়কেই ডেকেছিলাম। আমি এই ক্ষেত্রে বাণিজ্য ব্যবহার করি। আমি তোমাদের সঙ্গে বাণিজ্য করতে যাচ্ছি না। তোমরা দুজন পারমাণবিক শক্তিধর দেশ, বৃহৎ পারমাণবিক শক্তিধর। না না না, তোমরা এটা করতে পারো না। এমনকি আফ্রিকাতেও আমরা বাঁচিয়েছি। কঙ্গো, রুয়ান্ডার সঙ্গে তারা 31 বছর ধরে লড়াই করছে, আর এদিকে 10 মিলিয়ন মানুষ জানে শেষ হয়ে গিয়েছেন। আমি এটি সম্পন্ন করেছি এবং এতে আমি খুব গর্বিত। এরপরে গাজা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যদি এটি কাজ করে তাহলে 8 মাসে আমাদের 8টি হবে। এটা বেশ ভালো, কেউ তবে কখনো কিন্তু এটা করেনি। শুনে নেওয়া যাক কি বললেন তিনি আরও একবার। Pakistan were going at it, and I called them both. And in this case, I used trade. I'm not going to trade with you. You start 2 nuclear nations, big nuclear. No, you cannot do that. I said, yes, I can. You go into this frickin' war that I'm hearing about. You know, actually, they just shot down 7 planes. 7 planes, it was starting. There was a lot of bad blood. And I said, you do this, there's not going to be any trade. And I stopped the war. It was raging for 4 days, but that was just the beginning. And we stopped it. It was a great thing. And the Prime Minister of Pakistan was here, along with the Field Marshal, who's a very important guy in Pakistan. And he was here 3 days ago. And I didn't even realize it as beautifully as he said it, but he said that to a group of people that were with us, 2 generals, but a group, he said, this man saved millions of lives because he saved the war from going on. And that war was going to get very bad, very, very bad. President Trump saved millions and millions of lives. That was a bad war. And I was very honored. I loved the way he said it. Susie Wiles was there. She said that was the most beautiful thing. But we saved a lot of them. Saved a lot of them. Even in Africa, we saved the Congo with Rwanda. They've been fighting for 31 years, 10 million people dead. I got that one done, and very proud of it. So if this works out, we'll have 8 in 8 months. That's pretty good. Nobody's ever done that. কিছুদিন আগে ট্রাম্প বলেছিলেন, ট্রাম্প আরও দাবি করেন, আমাকে বলা হয়েছিল যে আমি যদি রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে সংঘাত বন্ধ করতে পারি তবে আমার নোবেল পুরস্কার পাওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, আমি বলেছিলাম, আচ্ছা বাকি 7টি সম্পর্কে কি? আমার প্রতিটির জন্য একটি নোবেল পুরস্কার পাওয়া উচিত। তাই তারা বলেছিল, কিন্তু আপনি যদি রাশিয়া এবং ইউক্রেন বন্ধ করেন স্যার, আপনার নোবেল পাওয়া উচিত। আমি বলেছিলাম যে আমি 7টি যুদ্ধ বন্ধ করেছি। শুনে নেওয়া যাক কি বলেছেন ট্রাম্প। On the world stage, we're once again doing things that we're just respected at, I think, a level that we've never been respected before.
we're forging peace agreements, and we're stopping wars. So we stopped wars between India, Pakistan, Thailand, and Cambodia. And Thailand, I'll tell you, Thailand was, they were going at it hot and heavy. And these were wars that were not stoppable, most of them. Armenia and Azerbaijan, Cambodia and Armenia. It was just starting, and it was a bad one. Think of that. We have, let's see, Cambodia, Armenia. We have Kosovo, Serbia, Israel, Iran, Egypt, Ethiopia. That's a beauty. They built a little dam in Ethiopia that's like the largest dam in the world. And it affects the water going to the Nile. Would you say that's a problem? I would say that's a big problem. So with all of these things that we've done, think of India and Pakistan. Think of that. And you know how I stopped that? With trade. They want to trade. And I have great respect for both leaders. But when you take a look at all of these wars that we've stopped, and they said, so think, just look at that. India, Pakistan, Thailand, Cambodia, Armenia, Azerbaijan, Kosovo and Serbia, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, Rwanda and the Congo, right? We stopped all of them. And 60% of them were stopped because of trade. Like with India, I said, look, we're not going to do any trade if you're going to fight. And they have nuclear weapons. I stopped. And then I was told that if you can stop Russia and Ukraine, you should get the Nobel Prize. I said, well, what about the 7 others? I should get a Nobel Prize for each one. So they said, but if you stop, think of that. But if you stop Russia and Ukraine, sir, you should be able to get the Nobel. I said, I stopped 7 wars. That's one war, and that's a big one. But all of these, actually, that was the one I thought would be easiest for, because I have a good relationship with President Putin. আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কখন কি বলেন কি করেন সত্যি কার্যত কোনো কিছু যেন ঠিকঠাক থাকে না। একদিকে বিভিন্ন যুদ্ধ তিনি থামিয়েছেন এমন ভিত্তিহীন কথা বলে বসেন, আবার ট্রাম্পের নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত এমন কথাও তার মুখে শোনা যায়। আর সেই নোবেল প্রাইজ নিয়ে বলতে গিয়ে আরও এক অভিনব কথা শোনা গেল তার গলায়। গাজা শান্তি পরিকল্পনার প্রস্তাব সম্পর্কে বলতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, যদি এটি কার্যকর হয় তাহলে 8 মাসের মধ্যে আমরা 8টি সমাধান করতে পারবো। এটা বেশ ভালো। কেউ কখনো এটা করেননি। তারা এমন একজনকে নোবেল পুরস্কার দেবে যে কিছুই করেনি। এটা আমাদের দেশের জন্য একটা বড় অপমান। আমি এটা চাই না। আমি চাই দেশ এটা পাক। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। অন্যান্য খবরের জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।